Assalamu alaikum. Once again, a warm welcome in King Classes, Falam Trust District Kulgam, and I, Wasim sir, is here to deliver a lecture on Wahler's synthesis. This topic has relationship with the previous topic, that is organic compounds, and we are heading towards the modern definition of organic compounds. Let's first study who was Wahler and about Wahler's synthesis. First one, in 1828, Friedrich Wahler, a German chemist, accidentally prepared urea, a well-known organic compound isolated from urine of man and other animals. ये जो वॉलर था ये एक जर्मन का केमिस्ट था. Yosak, German chemist, and what Wahler has actually done is simply he has prepared urea accidentally in 1828. In Wahler and Chikarmuskom, and Tayar Kormut, and prepare Kormut urea in 1828, but his experiment was not a deliberate one. It is an accidental discovery, or I can say it is an accidental experiment. इसने क्या किया है? इस previous lectures में वो ने सिद्ध पॉइंट इनकी organic compounds नाज हकोक ने इस laboratory में create करित के answer ओस organic compounds तैयार करने खतर च जरूरत आसान mysterious force. Yelnes mysterious forces मुतलिक का knowledge is, when this mysterious force is out of our understanding, then we cannot create this mysterious force inside the laboratory. मगर ऐस पूछो इस Friedrich Wahler ओस एमह्योक तैयार करित organic compound कात मस laboratory मस यही छ एमसन synthesis एम छ prepare कोरमुत एम छ तैयार कोरमुत urea accidentally. Urea is a well-known organic compound is obtained from the urine of mammals, or I can say urine of men or basic animals. Human pets hasil gasan chu. It's which preparation. Let us have a look how Friedrich Wahler was able to prepare this urea. Isne kya kiya and kya korpan is experimentus mas. Let us have a look at that. He prepared urea by heating an aqueous solution of two inorganic compounds, ammonium chloride and potassium cyanate. First step, those chemicals which are required for this experiment is, Wahler ने क्या किया? इसने दो inorganic compound का aqueous solution बनाया. First inorganic compound is ammonium chloride and second one is पोटेशियम सायानेट. इनको इसने क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन में तब्दील किया. NH4Cl means ammonium chloride. In addition, it is potassium cyanate. उसके बाद ये means चीज है एम्पथ दिस इवन हीट. हीट करने अप्लाई. After heating, ये हीट कर अप्लाई. एक बने नए inorganic compounds with the help of a double displacement reaction. Athas of the double displacement reaction due to which two new inorganic compounds were obtained or were formed. Let us have a look at those two inorganic compounds which were obtained or which were formed after heating ammonium chloride and potassium cyanate. जो एक चीज बनी गॉर्निक NH4CNO. पहला वाला जो है आग बने हुए अमोनियम सायानेट एंड अलाउ इन एडिशन एक बने KCl potassium chloride. These were the two new inorganic substances products formed when reactants were heated. Double displacement reaction takes place. Moving ahead, इसने क्या किया? एम्पथ क्या करे?
یُس یہِ ammonium cyanate اَتہِ درٛاو NH4CnO اتھ دِژ أمۍ مزید ہیٹ. more heat was given to NH4CnO. اس کے بعد NH4CnO کو ہیٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا بنتا ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. یعنی مت ہیٹ دِژ اتہِ گوٚو rearrangement, اتہِ لوٚگ تاہ, ایٹمن لوٚگ اکھ rearrangement اکھ اینڈ اتہِ حظ بنیو اکھ well known organic compound یتھ أسۍ یوریا چھِ ونان, جس کو میں نے پہلے ہی بولا یہ یوریا چھُ اکھ well known organic compound یُس حٲصِل چھُ گژھان from the urine of man. ٹھیک, اینڈ یُس یہِ well known organic compound بنیو امِچ فارمولا چھِ NH2 single bond C double bond O single bond NH2. لہذا ہیوٚک امہِ وۄلرن synthesize کٔرِتھ prepare کٔرِتھ اکھ organic compound یتھ توٚتام أسۍ ونان أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ organic compound تیار کٔرِتھ لیبارٹری منٛز. یہِ کۄس تھیوری ٲس, وائٹل فورس تھیوری ٲس یہِ ونان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیار کٔرِتھ کینٛہہ, مگر جب وولر نے آرگینک کمپاؤنڈ کو پریپیئر کیا, سنتھسائز کیا, وہ جو وائٹل فورس تھی اس کی میننگ, اس کی امپورٹنس لاسٹ ہو گئی, ساری گئی ختم, تمچ اہمیت گئی ختم. تکیاز وہ تھیوری جو پوائنٹ ایکسپلین کرتی تھی وہ ایکسپلینیشن بالکل رانگ ثابت ہوئی, سا گئی بالکل غلط ثابت, تتھ تھیوری لوگ ڈیتھ بلو, سا گئی ختم, ساے وائپ آؤٹ کرنے. تو ام پتہٕ دوٚپُکھ اہن حظ أسۍ حظ ہٮ۪کو آرگینک کمپاؤنڈس پانے لیبارٹری منٛز پریپیئر کٔرِتھ, لیبارٹری منٛز تیار کٔرِتھ. ان جنرل یہ جو تھیوری ہے وولر سنتھسس, أمۍ کیٛاہ کوٚر ثٲبت, أمۍ دوٚپ آرگینک کمپاؤنڈس پریپیئر کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مسٹیریس فورس ضروٗرت لگان کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو مسٹیریس فورس ورٲے تہِ آرگینک کمپاؤنڈس تیار کرِتھ. تو یہ تھی ایکسپلینیشن اباؤٹ وولر synthesis, and inshallah tomorrow we will discuss about modern definition of organic compounds. اللہ مجھے اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.